three or four. Thanks. Good afternoon all. Sorry, good morning all. So let's start our session, guys. I hope you have practiced yesterday commands. Okay. Practice is that copy again. And so practice is that practice is that I can't read this. Yeah. Okay. What about others? Practice is that later. Questions అడగలా మీరు చేయలేదు మిమ్మల్ని చేయలేదు కదా ఎందుకు is there any reason చెప్పండి I would like to listen to the reasons why you are not practicing బిజీగా ఉంటున్నారా ఏంటి tell me the reason ఏంటో చెప్పండి నాకు అర్థం తెలియాలి కదా అసలు ఎందుకు చేయట్లేదు ప్రాక్టీస్ అనేది మీరు ఏమైనా బిజీగా ఉంటున్నారా లేకపోతే టైం కుదరట్లేదా ఎలాగా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఎలా క్లాస్కి వస్తున్నారు కదా నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు కదా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏది రాదు చెప్తున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నిన్న కూడా చెప్పాను రోజుకో టాపిక్ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మీరు ఒక రోజు ప్రాక్టీస్ అయిపోయినా వెనకబడతారు అప్పుడు చెప్పండి యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇమీడియట్ గా మీకు విత్ ఇన్ 15-20 minutes లో మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది నోట్స్ ఇమీడియట్ గా నేను పంపించేస్తాను వెళ్ళాలి ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళాలి లాగిన్ అవ్వాలి 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు పీజీలో ఉన్నారంటే కనుక గెట్ ది లంచ్ హియర్ ఇట్స్ బాక్స్ ఏదైతే చేసుకున్నారంటే కనుక ఇక్కడ కూర్చొని యూ హ్యావ్ యువర్ లంచ్ అండ్ దెన్ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్ సో దేర్ ఆర్ వేస్ మీ ఫేవరెట్ హీరో సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటారు వెళ్తారు టికెట్ దొరకదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు పక్కన వేరే ఏదో సినిమాకి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని వెళ్తారు లేకపోతే వేరే ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి అంటే మీకు అక్కడ ఐడియాస్ వస్తాయి ఎలా వెళ్ళాలి ఆ సినిమాకి ఎలాగైనా వెళ్ళాలి అని ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు మీరు రీజన్ వెతుక్కోకండి మీకే నష్టం జరుగుతుంది ఓకే డూ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే రైట్ గైస్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో టుడే we are going to be discussing about the process commands as well as change ownership commands and some advanced commands also we will be discussing. Then I'll be telling you one real-time use case. So here change ownership commands I'm going to be explaining this. Change ownership here. So as we know that how we are getting connected to this server. So let me log in.
So guys, here change ownership command in Linux. That means different users in the operating system have the ownership and the permissions to ensure that the files are secure and put restrictions on who can modify the contents of the file. So we have already seen that the file permissions. So what kind of permissions need to be given to the users? Now file create చేసిన తర్వాత మనకి యూజర్ అండ్ ద ప్రైవేట్ గ్రూప్ అనేది బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో దీంట్లో ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేసుకొని ఎవరికి ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, ఓనర్షిప్ ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి కమాండ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు. We'll do that. So as we know that one, we have two users are there, user mode and the root mode, right? Root user and the regular user. So root user is a super user who can access to all the directories and the files in our system, and he can perform any operation. He's having the complete control on the operating system. Operating system is a complete control on the root user, admin user and super user. So he can do anything. He can perform any kind of things on this. And he can install the software, remove the software, updating the patches, deployments, and he can create the users, and he can provide the permissions to the users. Whatever you want, he can do. So an important thing to be notice that only the root user can perform changing of permissions or ownership of the files that are not owned by them. Suppose nenu admin user. Okay, suppose నేను క్రియేట్ చేశాను ఫైల్స్ ని నేను క్రియేట్ చేశాక దాంట్లో ఏమొస్తుంది, రూట్ యూజర్ రూట్ గ్రూప్ వస్తుంది, అవునా, ప్రైమరీ గ్రూప్. ఇప్పుడు మీరు యూజర్స్ లాగిన్ అయ్యారు, శ్రీనివాస్ లాగిన్ అయ్యాడు, ఓకే, సో ఆకాష్ లాగిన్, అశోక్ లాగిన్ అయ్యాడు. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ అశోక్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్స్, అశోక్ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అశోక్ యూజర్ అండ్ అశోక్ ప్రైమరీ గ్రూప్ వస్తుంది కదా ఫైల్స్ కి. ఇప్పుడు నేను అశోక్ యూజర్ గ్రూప్ ని నేను చేంజ్ చేసేచ్చు. ఇప్పుడు అశోక్ యూజర్ ఉంది, అశోక్ గ్రూప్ ఉంది, నేను ఏం చేయొచ్చు, దాని ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేసేస్తాను. చేంజ్ చేసేసి నేను రూట్ లోకి తెచ్చుకుంటాను. సో ఇలా ఓనర్షిప్ ని చేంజ్ చేసుకునే పర్మిషన్స్ ఓన్లీ రూట్ యూజర్ కే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నా అశోక్ యూజర్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు రూట్ యూజర్ కి లాగిన్, రూట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ని అశోక్ యూజర్ ఈ కాంట్ చేంజ్, దాన్ని చేంజ్ చేయలేడు. Because he is not a root user, he is not an admin user, correct? So adi our changes permissions only root user get to that. Clear ga unda ikkada? Okay, let's do I'll show you practically. And these users have limited access to the files and the regular user enti, he is the user who is having the limited access to the files and the directories and can only modify the file that they own. Suppose ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు, యూజర్ ఏంటి, రూట్ యూజర్. If root user is there, sorry, normal user, regular user. ఇప్పుడు అశోక్ అనే యూజర్ ఉన్నారు, రెగ్యులర్ యూజర్. ఆ యూజర్ ఏం చేస్తారు, ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు హీస్ ఫైల్స్ ఓన్లీ, he can't access other user files కదా. And if he wants to change any modifications in his permissions of his own files, అంటే తన ఫైల్స్ ని మాత్రమే మోడిఫై చేయగలడు, ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేయలేక. Clear? So that is the difference between these two. Now if you can see here guys, each user has some properties associated with them, such as your user ID and the home directory kada. Whenever a user is created, home directory create అవుతుంది, వాట్స్ఫుల్ మెయిల్ లో మెయిల్ బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఓకే, ఈటీసీ పాస్వర్డ్ లొకేషన్ లో యూజర్ ఐడి గ్రూప్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ గ్రూప్ లో ఈటీసీ గ్రూప్ లో కూడా గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. దీస్ 4 things will be happening. మన యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో చూసాం. సో హియర్ ఆల్సో వి డూ దాట్. when a group can have the 0 or more users, గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాంట్లో ఎవరు యూజర్ ఉండకపోవచ్చు, లేదా మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ గైస్? సో a specified user can be associated by the default group, correct? If suppose మీరు ఒక రెగ్యులర్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేశారు, ఈథన్ అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఈథన్ అనే యూజర్ కి ఈథన్ అనే గ్రూప్ అనేది, ప్రైవేట్ గ్రూప్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. whenever your user is created, this is what we have seen in the user management. Okay,
and it can also be a member of the other groups of the systems as well. అంతే కదా. So Ethan also may also be the member in the other groups. మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదు అంటే కనుక మీరు వేరే గ్రూప్ లో కూడా మెంబర్ అయి ఉండొచ్చు కదా. యూ కెన్ ఆల్సో బి ద మెంబర్ ఇన్ ద అదర్ ప్రైవేట్ అదర్ గ్రూప్స్, సెకండరీ గ్రూప్స్. గ్రూప్స్ 2 types ఉంటాయి. ఏంటంటే అవి ఏంటది? ప్రైమరీ గ్రూప్ అండ్ సెకండరీ. రైట్. మనకి చూసాం ఓనర్షిప్, రీడ్, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, read this permission allows the user to read the files in the directories. It lets the user to read the directories and subdirectories. అంతే కదా, రీడ్ పర్మిషన్ అనేది ఇస్తాం. కానీ రీడ్ పర్మిషన్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు, సపోజ్ నౌ ఐఎమ్ ఎ రూట్ యూజర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రూట్ పర్మిషన్ టు అశోక్ ఓ యూజర్, he can only read it. రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి he can only read that one. ఒకవేళ తను ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఏదో మోడిఫై చేయాలనుకుంటే విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. పర్మిషన్స్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం రూట్ యూజర్. రైట్ పర్మిషన్, సపోజ్ నౌ రైట్ పర్మిషన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఎవరికైనా యూజర్ కి, సో హీ కెన్ మోడిఫై దట్. దాంట్లో ఇంకొంచెం కంటెంట్ యాడ్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్. అంటే ఒక ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసాడు, ఒకవేళ తనకి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ లేదంటే హీ కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం బట్ ఆ షెల్ స్క్రిప్ట్ తను ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. క్లియర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే తనకి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో టు వ్యూ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్ హియర్ యు నో దట్ వన్ ls space -l కదా. లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని చూడాలంటే etc space అక్కడ స్లాష్. Right. Now see guys here, let me get connected to the machine. Okay, here we have many files are there in this. Now, what I'll do is I'll be taking the duplicate session. Password in the 10. Okay. Okay. Now, who am I? Satya. Okay, Satya user created. Now here, files and create చేయలేదు. Suppose now if I'm creating the file, data. Something like this one. ls space hyphen. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓనర్షిప్ ఏది ఉంది? సత్య. ఇప్పుడు దీని ఓనర్షిప్ ని నేను చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. ls ఇక్కడ ls space hyphen l. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రూట్ యూజర్ ని లాగిన్ అయ్యాను. సో హియర్ I have created certain files in this. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ రూట్ యూజర్ క్లాస్ రూమ్ డైరెక్టరీ అండ్ ఫైల్ ఉంది, టెస్ట్ ఫైల్ ఉంది. ఇక్కడ రూట్ యూజర్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు రూట్ యూజర్ ని నేను పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసేసి నేను సత్యకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను పర్మిషన్స్. ఇన్ దాట్ కేస్ హౌ ఐ కెన్ డూ దాట్ వన్? చేంజ్ ఓన్ యూజర్ అండ్ ఫైల్. ఓకే, యాజ్ ఎ రూట్ యూజర్ యూ కెన్ డూ దిస్ వన్. వేరే యూజర్ ని చేంజ్ చేయడానికి లేదు. చూడండి ఇక్కడ. సో చేంజ్ ఓన్ అండ్ సత్య యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ విచ్ ఫైల్ ఇట్ ఇస్? టెస్ట్ ఫైల్. ఇప్పుడు చూడండి, చేంజ్ అయిందా? యూజర్ చేంజ్ అయిందా?
So Satya, now the user, he can do read and write this file. Ona? So what he can do, okay. So get into this home directory. Okay. Testify. Other read and write permission ఉంది కదా. Okay. You can make the changes. Read and write permission ఉంది చూడండి ఇక్కడ. Satyagnan user, this is user kada. Read and write permission. You can make the change. You can add some content. Okay. New set mode. New data added. Save this file, press escape key, :W. Now see guys, test file. Change in now. New data have been added. You can able to be make the modifications. Kada? Yes. So ownership changes and other same thing, same file. Now other users can't do that. Suppose now password create చేయలేదు. Just user create చేసాం. Okay. That's your icon, Ashok. Okay. Now, if we get into this home directory, if we try to be access test file, insert mode, చూసారా ఇక్కడ only read only permission only ఉంది అంతే కదా. Other users తనకి read permission మాత్రమే ఉంది. He can't make any changes. Okay, that is how we can able to be restricting any user like this. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ to change the group of the file, group ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేంజ్ చేసినాను? Suppose now here change one : group name file name. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? Here, okay, change all : Satya. Okay, and which file it is? Test. But చూడండి గ్రూప్ కూడా చేంజ్ అయిందా? ప్రైవేట్ గ్రూప్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది. Clear guys? The next one, to change them both username and the group name of the file. Okay sir, change చేయొచ్చు. ఎలాగా? Change group name : owner name. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ suppose now change own Satya : Satya, and which file? Sorry, Satya already ఉంది కదా. Ashok కి నేను చేంజ్ చేస్తాను. Ashok : Ashok test file. చేంజ్ అయిందా? ఈ విధంగా ఓనర్షిప్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్ కి. ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలన్నా, మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలన్నా కానీ ఇఫ్ యూఆర్ రూట్ యూజర్, ఎస్ యూ కెన్ డూ దాట్. ఇప్పుడు నేను రూట్ యూజర్, మీరు అందరూ నార్మల్ రెగ్యులర్ యూజర్స్. మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేస్తాను, చేంజ్ చేసుకొని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ హియర్. ఇస్ క్లియర్? ద నెక్స్ట్ వన్, here దీంట్లో మనం కొన్ని కమాండ్స్ చూసాం. టు డిస్ప్లే ద హిడెన్ ఫైల్స్, ls -.
అంటే here, suppose మనం will be getting into this classroom directory. Now ls space -l if you are giving, it is showing like this one. But when I am giving ls space -la, hidden files and hidden directories చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ it single dot double dot blue color లో ఉంది. What it is representing? బ్లూ కలర్ లో ఉంటే ఏంటి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఫోల్డర్ కాదు, డైరెక్టరీ. ఫోల్డర్ అనేది విండోస్ లో వాడతాం, ఇది డైరెక్టరీ అంట, డైరెక్టరీస్. ఓకే, బ్లూ కలర్ లో ఉంటే డైరెక్టరీస్. ఓకే, నా చెక్ ఇట్ అవుట్. బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది డైరెక్టరీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సింగిల్ డాట్ అంటే ఏంటి, డబుల్ డాట్ అంటే. సింగిల్ డాట్ మీన్స్ కరెంట్ డైరెక్టరీ, డబుల్ డాట్ మీన్స్ ప్రీవియస్ డైరెక్టరీ. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సింగిల్ డాట్, single dot means current directory, double dot means single dot, double dot. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, see pwd print working directory. So it is showing you the current path. డబుల్ డాట్ అంటే ప్రీవియస్ డైరెక్టరీకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, cd, if I am giving cd single dot ante, it is there in the current directory only. It is not, it won't change. In the classroom directory only it will be displayed. But when I am giving the cd double dot, it will be moving to the previous directory. Ante ippudu nenu ikkada classroom directory lo, don't prompt the choke. Classroom directory undi annappudu then previous directory loki velthundi, ante home directory loki velthundi. Chudandi. Okay, so cd double dot, this is how it works, guys. cd single dot and double dot. Now to see that hidden files, we are going to see tree command. Show the files and the directories in a tree starting from the root. Tree format lo chupistundi. Ante for suppose tree how it is, branches, sub branches ala untai. Likewise, if I am using here tree command and it is showing you that command is not found. It doesn't mean that command is not there. Command is there, but we need to be explicitly installed this tree command. Default commands ఉంటాయి మనకి, కానీ ట్రీ కమాండ్ చూడాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? m కమాండ్, m ఇన్స్టాల్. ప్రాంప్ట్ చేయకు, రికార్డింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చేయి. నేను చెప్పేటప్పుడు నువ్వు చదివితే నువ్వే వచ్చి క్లాస్ తీసుకో. అది ఓవర్లాప్ అవుతుంది రికార్డింగ్ లో. Now see guys, here tree command I have installed. So once the tree command has been installed here, now let's see. If in a tree command installation, if I am giving the tree command like this one, now it is showing you the directory like this one. See, branches and sub branches. Directory lo unna files ni chupistundi. Chudandi ikkada idi regular file idi, right? Classroom ane directory lo ee files anni create chesam, right? Durgarao ane directory undi, dantlo test file ane oka file undi. And next one EC2-user lo again classroom directory undi. Classroom directory lo again we have a files of this. Okay, like this one we are having the tree kind of a structure. We can show it. The next one, top command. Top command gives you the information on the process which currently exists. Okay, here the top command gives you the information about the current process which are running. What are all the processes which are running in your operating system? It is displaying this. ఏ ప్రాసెస్ అన్ని రన్ అవుతున్నాయో ఆ ప్రాసెస్ అన్ని చూపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ స్క్రోలింగ్ డౌన్. సో Control-C to break that scroll. Next one, htop అనేది Ubuntu లో యూజ్ అవుతుంది. సో htop command is similar to the top command but allows you to be scroll vertically and horizontally, so you can see all these processes running on the system along with their full command lines. But this works only in few distributions of the Linux. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీరు htop and it won't display. It will be displayed in Ubuntu operating system. Top command Red Hat lo, htop anedi Ubuntu alanti vaatlo chupistundi aa distribution.
Now PS command, use the PS command to see the list of running process. Top command ఏంటి ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతున్నా రన్ అవ్వకుండా కానీ ఆ ప్రాసెస్ అన్ని చూపిస్తుంది. అలా నాకు అక్కర్లేదు. I want to see only the running process. ఏవైతే ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయో ఆ ప్రాసెస్ మాత్రమే నాకు కావాలి. In that case, here I'm showing you PS command. See, వెనకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి, sudo su bash ps ఈ ప్రాసెస్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ kill command. As its name suggests, kill can be terminating the process with extreme prejudice. kill command ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఒక యూజర్ కి లాగిన్ అయిపోయారు. సపోజ్ నౌ యూజర్ సత్య యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యాను, కానీ నేను రూట్ ప్రాంప్ట్ లో నుండి నేను సత్య యూజర్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ సత్య ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ వన్ ప్రాసెస్ ఐడి. ఆ ప్రాసెస్ ఐడి ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాడు. యూ కాంట్ డిలీట్ దట్ యూజర్. ఆ ప్రాసెస్ అనేది కిల్ చేయాలి. ఆ యూజర్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఆ ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయాలి ఫస్ట్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ దట్. లెట్ మీ షో యూ దిస్. సపోజ్ duplicate session su-satya. ఓకే ఓకే, సత్య యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, యూజర్ డెల్ -r సత్య. ఇప్పుడు ఏం చెబుతుంది ఇక్కడ, యూజర్ సత్య ఈస్ కరెంట్లీ యూజ్డ్ బై ద ప్రాసెస్ 3739. 3739 ప్రాసెస్ అంటే ఇది లాగిన్, ఇది ప్రాసెస్ ఐడి. బ్యాక్ అండ్ ప్రతి యూజర్ కి ఒక రన్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఐడి రన్ అవుతుంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఐడిని కిల్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ ఐడిని కిల్ చేస్తేనే యూజర్ ని డిలీట్ చేయాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఇక్కడ kill -9. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఐడి, 3739. ఇది కిల్ చేశాను అనుకో, నౌ ఐ కెన్ డిలీట్ ఇట్. నౌ సీ హియర్, ఇక్కడ ప్రాసెస్ కిల్ అయింది చూసారా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేసేయచ్చు. నా యూజర్ ఇస్ డిలీటెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మీరు, దెర్ ఇస్ నో సత్య యూజర్. నౌ చూసారా, సత్య ఫోల్డర్ కనబడుతుందా మీకు? ఈ విధంగా మనం ప్రాసెస్ ఐడిని కిల్ చేసేసి డిలీట్ చేయాల్సి. ఓకే, రైట్. The next one, NS lookup, a network utility program used to obtain the information about the internet servers. As its name suggests, the utility finds the name server information here for domains by querying the DNS. అంటే ఒక సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫెచ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ NS lookup. ఓకే, NS అంటే ఏంటి, నేమ్ సర్వర్ లుకప్. NS lookup, DNS రాయండి, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. DNS, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. రాసారా? Now say guys, domain name system to obtain the IP address or mapping or any other specific DNS record. It also used to be troubleshoot the DNS relevant problems. DNS information, domain name and ante. Suppose now you people have been hitting the URL facebook.com or youtube.com, anything. Suppose me hitting the URL facebook.com index.html or something like that. Okay, so this is called your domain name. Okay guys, this is domain name. Okay, now check it out in this one.
if I would like to be, check this NS lookup www.google.com. Nidrabhautuno Ashok. Okay. Now see guys here. These are the different Google servers. Okay. IPv6 antaru. IPv6 address. This is your IPv4 address. Now check it out here. This is the IP address. Okay. If the IP address in enikada hit chesinappudu browser lo, it is redirecting to the google.com. Chusara? If suppose me mobile numbers ఉన్నాయి. మీ మొబైల్ నంబర్స్ ని మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ నంబర్స్ ని సేవ్ చేస్తున్నారు కదా. When you are making a dial, you are dialing the number or you are searching his name. Searching his name కదా. కొంతమంది ఇంటెలిజెన్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ వాళ్ళే మర్చిపోతారు. మీ జగన్ లాంటి వాడు. రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఆ మొబైల్ నంబర్స్ ని మనం ఎలా అయితే సేవ్ చేస్తున్నామో నేమ్ తో, అంటే డొమైన్ నేమ్ తో సేవ్ చేస్తున్నాం. అంటే google.com. ఇప్పుడు లాక్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. లాక్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఐపీ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోగలమా? ఇంపాసిబుల్. కానీ మనం ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా ఇలాంటివన్నీ గుర్తుపెట్టుకోగలం. అంటే ఐపీ అడ్రస్ కాదు, నేమ్స్, డొమైన్ నేమ్స్ అవి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో వాటిని మాస్క్ చేస్తుంది. అంటే మొబైల్ నంబర్స్ ఐపీ అడ్రసెస్ ని మాస్క్ చేసేదాన్ని డొమైన్ నేమ్ అంటారు. అలాగే మీ మొబైల్ నంబర్ ని, మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ నంబర్ ని ఎలా మాస్క్ చేస్తున్నావు? బట్ నేమ్ తో మాస్క్ చేస్తున్నావు, అంతేనా? when you are making a call, you are making a call, searching his name and making a call to him, right? అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు google.com నేను అన్ని ఇన్ని ఐపీ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోలేము కదా. గూగుల్ సెర్చ్ చేయాలంటే జస్ట్ google.com అంటే ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగే ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా కానీ అలాగే వస్తుంది. Now see guys here, this is your domain name. So here you can able to be get that one using NS. Complete information about the servers you'll be getting. Next one, network commands, ping. Ping command, which is used to be command sends the packet request to the address you specify to the test the connectivity between the two nodes. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, రౌటర్ ఉంటుంది, అంత సెటప్ అంతా ఉంటుంది. సపోజ్ మీకు నెట్ కనెక్టివిటీ పెరగటమో లేకపోతే నెట్ అసలు రావటం లేదంటే మీరు ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు టెక్నీషియన్ పంపిస్తారు, ఐఎస్పి వాళ్ళు. ఐఎస్పి అంటే ఇప్పుడు నేను వాడాను ఐఎస్పి అని. ఏంటి సార్ ఐఎస్పి అని ఒక్కరైనా అడుగుతున్నారా? ఐ అంటే ఇండియనేనా? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రాబ్లం. రాయండి, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. Then now see guys here, whenever they are hitting the URL, so the technician will be coming and first he will be hitting that ping command. So whether that internet is coming or not, he will be ping like this one. See, he searches the net connect avutunda leda anesi. See, when it is coming like this one, that means the data packets have been transferring from your local system to the Google. Connection between the two nodes will be happening. So this has to be done. ఇది చెక్ చేస్తాడు. ఇది రాలేదు అంటే వాటికి అప్పుడు తెలుస్తుంది ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎక్కడ చేయాలి అనేది. ఓకే, the next one, if config. If config utility which is used to configure the network interface parameters. Okay, సో మీ ఐపీ అడ్రస్ ని కనుక్కోవాలంటే మీరు if config -e అని ఇస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ ప్రతి సర్వర్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, రైట్? సో హియర్ if I am using this one, if config -e. See here, this is your IP address. Ethernet card అంటారు. Ethernet card అంటే మీకు ఐడియా ఉందా? ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారు Ethernet card అనేది? యూజ్ చేయకుండా నెట్ రాదు ఇంట్లో.
Ethernet cable. కానీ దీంట్లో Ethernet డివైస్ ఉంటుంది, అది ఉంటేనే Ethernet కేబుల్ పెట్టడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసే డివైసెస్ గురించి అయినా కంప్లీట్ గా నేర్చుకోండి, ఏం చేస్తున్నామో అసలు ఏమున్నాయి దాంట్లో అనేది. ఓకే, మినిమం. సో ఇథర్నెట్ ఐడి, ఇథర్నెట్ డివైస్ అనేది ఉంటుంది. ఇథర్నెట్ డివైస్ అనేది మదర్ బోర్డ్ కి ఫిక్స్ చేస్తారు. విత్ దాట్ వన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు బి గెట్ ద ఇంటర్నెట్. చూడండి ఇక్కడ మీకు, సో వీ హ్యావ్ బిన్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సర్వర్, వీ లాంచ్ దిస్ సర్వర్, దీన్ని విఎం అంటారు, వర్చువల్ సర్వర్ అంటారు కదా. సో హియర్ we have this 172.30. This is the private IP. Okay, this is the IP address of your machine. So అదే కదా మనకి ఇక్కడ ఉంది Ethernet, ETHO అంటే Ethernet ID. Next one, this is 127.0.0.1. This is దీన్ని మనం loop back అంటాం, రాయండి 127.0.0.1, which is back. We used to be calling this one as local host server. Then this is called loopback, or we can call it as local host server also. Okay, right. Now come back to this here. SSH connected to the host as a server. Man ipudu putti da open connect avutunam SSH, like that one we can able to be connect like this. W command lists the currently logged in users. Ipudu chudandi ikkada W command, if I am giving list of users, which user we have been getting connected, EC2-user. ఈ PTS/0 sudo terminal slave అంట. సపోజ్ నేను ఇంకొక టర్మినల్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే, డూప్లికేట్ టర్మినల్. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ అనదర్ టర్మినల్ హియర్, ఇప్పుడు W అనివ్వండి, 2 వచ్చాయా అంటే 2 టర్మినల్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సపోజ్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ అనదర్ డూప్లికేట్ టర్మినల్, ఓకే, PTS/2. Clear? If suppose నేను ఇప్పుడు టర్మినల్ క్లోజ్ చేశాను, 2 ఉంటాయి. ఓకే, if I am closing this one, only 1. Clear guys? The next one, uname ఇవన్నీ చూసాం. History command. మనం Linux commands, when we are working throughout the day, we might be using the Linux commands, right? So we would like to see that what are all the commands that have been used from yesterday. ఇప్పుడు మనం ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుండి what are all the commands we have seen. To see that one, history చూసారా, make directory నుండి చూపిస్తుంది చూసారా. These are all the commands we have seen. ఇవన్నీ కమాండ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. Clear guys? The next one, wget command. This command is very much useful, and you can even download the files from the internet with the help of the wget command. Suppose now if you want to download the file from the internet నుండి ఏదైనా ఫైల్ ని మీరు మీ లైనక్స్ సర్వర్ లో డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు wget కమాండ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ మీరు యూజ్ చేసే ఫైల్, సపోజ్ నౌ అండ్ ఇక్కడ it-scm.com అంటారు, ఇక్కడ DevOps. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఓకే, ఈ ఫైల్స్ ని నేను డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సపోజ్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ స్టార్ ఫైల్, ఈ ఫైల్, ఓకే, కాపీ దిస్ లింక్, ఓకే, wget, జస్ట్ రైట్ క్లిక్, లింక్ ని పేస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది, గిట్ చూసారా, స్టార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్. Got it guys? Okay, now come back to this one, if config man indak chusam, netstat command, which is used to be to see the list of TCP port numbers. Okay,
netstat-80. ఓకే, ఈ కమాండ్ ఇస్తే ఆ పోర్ట్ నంబర్స్ ఏంటి అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ నంబర్స్ అనేవి చూపిస్తుంది అన్నమాట. Okay, these are all the different port numbers which are listening. SSH, HTTP, okay, RPC, so this. But are completely networking, but you just aware of it, that's it. ఎక్కువ యూజ్ చేయం real time కూడా. Networking team వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. View files are the more files on this one. So మనం head command ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం, head command, tail command యూజ్ చేసాం. Similarly ఇక్కడ more అనేది కూడా యూజ్ చేస్తాం. Suppose cat etc path group అన్నారు, which is scrolling over the page. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సేమ్ దీనికి పైప్లైన్ సింబల్ మోర్ అంట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ పేజ్ లో ఎన్నైతే రోస్ ఉంటాయో ఆ పేజ్ లో రోస్ చూపిస్తుంది. చూపించిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు మోర్ అనేది ఉంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ హిట్ ఎంటర్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ స్క్రోలింగ్ అప్ వన్ రో. చూడండి, ప్రతిసారి ఒక్కొక్క రో అప్ అవుతుంది టిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, so like this one you can see. Next one, scd command. Scd is a text editor which can perform editing operations in a non-interactive way. So scd command ఏంటంటే మనం కంటెంట్ ని, మనం ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని రీప్లేస్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ని రీప్లేస్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. సపోజ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ scd సింగిల్ కోడ్ ఎస్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ని సూపర్ సిస్టమ్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను /c ఈ ఫైల్ లో. For example, let me get into this classroom directory. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా ఫైల్ Linux data అని. ఓకే, ఇక్కడ what I'll do is scd, ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ Linux అని ఉంది కదా. సో Linux అనే వర్డ్ ని నేను Red Hat Enterprise Linux తో రీప్లేస్ చేస్తాను. క్లియర్? వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? Linux data. చూడండి, Linux is replaced with Red Hat Enterprise Linux. ఎక్కడైతే Linux అనే వర్డ్ వస్తుందో ఆ Linux వర్డ్ ని Red Hat Enterprise Linux తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. Here guys, the next one, the free command. The free command which displays the total amount of free space available along with the amount of memory used and swap memory in the system and also buffers used by the kernel. Now here the free command అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసుకున్నారు, ఇంకెంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఇస్ రిమైన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రీ కమాండ్, ఇక్కడ ఇది కేబీస్ లో ఇచ్చింది, విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు బి అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు నేను ఇది హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తాను. ఫ్రీ స్పేస్ -h సిఎస్ ఎంబీస్ లో జీబీస్ లో మార్చేసి, సో విచ్ ఇస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు బి అండర్స్టాండ్. అంతే కదా, కేబీస్ లో ఉంటే మనకి డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ -h హ్యూమన్ రీడబుల్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి 952 MB. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ టోటల్ అంటే డిస్ప్లే ద టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ మెమరీ, టోటల్ స్టోరేజ్ స్పేస్. నెక్స్ట్ యూజ్డ్, డిస్ప్లే ద యూజ్డ్ మెమరీ 140 MB యూజ్ చేసాం. ఫ్రీ 554 MB is free. Shared 2 MB is shared. Buffer and cache memory 258 MB. Available 669 MB. 669 MB is available. Clear guys? Next one, gzip. Gzip is useful command when it comes to the file management. అంటే కంప్రెస్ చేస్తుంది. సో యూజువల్లీ మనం విండోస్ లో కూడా మనం ఫైల్స్ ని జిప్ చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తాం జిప్? ఫైల్ ఎందుకు జిప్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పర్పస్? Yes, what is its purpose? Yes. Hello? Sana. Yeah. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాట్ యు వాంట్ టు ఆస్క్? చాట్ చేయండి లేకపోతే.
सर लास्ट 2 कमांड बताना भी आपने SSD। हेलो जी सर, वो लास्ट के 2 कमांड रिटर्न एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ। लास्ट कमांड यू वांट मी टू रिपीट? यस सर, Okay. लास्ट 2। Okay, fine. Mute yourself. Right. Now see guys, here in this one, SCD command which is used to replacing the text in the context. Any context, suppose in a file, if you want to change any content, so you can change that one. So for example, here we are having the Linux data content. This is a file name, right? Suppose now in this one we have a supercomputers is a word. Now I would like to be change this. How can I do? How I can do this one is SCD. Okay, this one I would like to be changed to super systems. Okay, slash Linux data. Now, wherever this supercomputers come across, it is replacing with the super systems. Now, see, super systems. So, for the manipulating of the data, we are using this SCD command. Okay, the next one, S free command here we are going to be using. That means how much memory has been stored, what is the storage space, remaining things. For that purpose, to see the list of space available, we can able to be use this free command. So free command, when I'm using like this one, free command here, which is very difficult because it is given in the KBs, which is difficult to be understand. So what I'll do is I'm going to be change this one free -h. That means human readable. Clear guys? Human readable. Human readable in the sense that means we can easily understand, converting into the MBs and the GBs like that. So here 952 MB, which is installed memory. That means the total 1 GB of RAM. Next one, in that one 140 MB we have been used memory. Next one, unused memory. That means here the free displays the unused memory. This much memory is still there. Shared memory display the memory used for the temporary file system, TMPFS. That means temporary file system. Buffers display the memory used by the kernel buffers, right? The next one, cache memory. So display the memory used by the page cache, and every page which is going to be taking some memory cache here. That means temporary files will be saved in that. So for that purpose. So buffers and the 669 MB is available. So these things we are using for this free. And next one, free -m also we can able to be used megabytes to display the amount memory in the megabytes here. Gzip, zip files. As we know that one in any operating system, whenever we would like to be compressing that file, why we are compressing, why we are zip that file is to reduce the size. File size reduce. Suppose now that particular directory which is having around 9 GB of data, but your pen drive is having only 8 GB. But content we have to be compressed that. Compression that is comes around 7.9, 7.8 GB also. So that you can able to be copy into your pen drive. Correct. For that purpose, we are using the zip files. So here gzip is also do the same thing here, which is works for the file management here. That means the primary goal of any compressing that file is to be reduce the file size. So here the gzip default deletes the original file. See, whenever you zip any file, it is deleting the original file and keep only one zip file. When you unzip that, it is open up the original file. Okay, okay file okay. So let's see that one, how we can zip this file. Suppose gzip Linux data. See guys here. Now if I want to unzip this, okay, here I'm going to be using gzip -d Linux data.
See, it is uncompressing and placing this Linux data, keeping the original file. Clear, guys? So this is about today's session, guys, and tomorrow I will show you the real-time use case. That means how we are, for the project, how we are giving the file permissions to only those team members only who belongs to that group. Our project or team lo unna vallaki maatrame folder access avutundi, vere vallaki access avadu. Adi ela cheyali anedi real time use case. Tomorrow I will explain. Okay, and mostly we'll come to an end with the Linux commands tomorrow. Okay, then we are going to be starting the shell scripting. Clear? Every backup classes kavali, you 4 members, 5 members are there. Okay. So what I'll do is on Friday, I'll be taking the backup class. Okay. Friday backup class is 2 hours into the backup class. Complete 2 hours is 11:30 to 1 o'clock, 1.5 hours. Okay. So Arun make a backup class is Linux commands or backup class is the 5 members tomorrow. Okay. We all got to that's up to you. Okay, that's all for the day, guys. Bye for now. And Sana, hope you have I have clarified your queries which you are asking. Whenever you are listening online class, try to be sit in a closed room. Don't sit in your with your kids or somewhere in your hall and all these things. You are not focusing on that. Okay, bye for now.